morning. Welcome to 최수진의 Morning Special. 여러분 안녕하세요. 7월 10일 수요일 저는 최수진입니다. In the world we live in today, communication has taken the biggest leap with the introduction of the internet, smartphones, and countless message boards. Well, these boards have become online platforms that have changed communication in ways we only thought possible in sci-fi movies. But unfortunately, they can also be used to spread ill-intentioned messages that promote violence, hate, and crime. 프랑스 국회가 소셜 네트워크에 증오 콘텐츠가 올라오면 이를 24시간 안에 삭제하도록 하는 법안을 통과시켰습니다. 인종차별 또는 혐오 발언 등이 이에 해당한다는데요. 소셜 네트워크 사업자는 증오 콘텐츠가 발견 또는 신고가 되면 이를 24시간 안에 삭제해야 하는데요. 이를 지키지 않는 경우 최고 125만 유로, 즉 16억 원 상당의 벌금이 부과된다고 합니다. 해당 법안을 발의한 의원에 따르면 온라인에서 시민을 보호하고 안전을 증진해야 한다. 특히 취약계층들을 더 보호할 필요가 있다며 법안의 필요성을 강조했다고 합니다. And by protecting these pieces of history, we can move on with them into the future. Well, with that in mind, in fact, by saying nice things to each other, we can promote happiness rather than hate. With that in mind, let me give you today's quiz. Seeking to harm, intimidate, or threaten others, who are weaker or vulnerable is known as 1번 bullying, 2번 cowing. One more time, seeking to harm, intimidate, or threaten others who are weaker or vulnerable is known as this. 1번 bullying, 2번 cowing. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 자, 여러분의 정답 보내주신 분들 중에 퀴즈 추첨을 통해서요. 총 5분께 쿨링 스포츠 젤 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045, 또 무료 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 그리고 저희가 2주 동안 특별 이벤트를 진행합니다. 이번 주와 다음 주가 청취율 조사 기간이에요. So in light of that, and continuing with the celebration of the show's 7,000th episode, we're giving away 10 eco bags during the first hour. 자, 퀴즈 정답, 응원 메시지 또는 나에게 못 쓰는 이런 것이다. 사연 많이 보내주세요. 저희가 추첨을 통해서 총 10분께 1부에서 에코백 보내드리도록 하겠습니다. Okay, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. The government submitted a request for a WTO council to take up the issue of Japan's restricted exports to South Korea as an urgent agenda item. 정부가 세계무역기구 상품무역이사회에 일본의 경제보복 조치를 긴급 의제로 상정했습니다. China urged the U.S. to immediately cancel a potential arms sale to Taiwan. 중국이 대만에 무기를 팔기로 한 미국의 결정을 즉각 취소하라며 강력히 반발했습니다. Hong Kong leader Carrie Lam announced that a controversial extradition bill is dead. 캐리 람 홍콩 행정장관이 범죄인 인도 법안이 사망했다고 선언했습니다. Afghanistan and the Taliban held a peace conference and agreed on a roadmap for peace to minimize civilian casualties. 아프가니스탄 정부와 탈레반이 평화 협상에서 민간인 피해를 최소화하기로 합의했습니다. French President Emmanuel Macron sent his top diplomatic advisor back to Iran in efforts to lower tensions. 이마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령의 외교안보 비서관이 이란의 핵 위기를 둘러싼 긴장 완화 모색을 위해 또다시 이란으로 급파됐습니다. Following a report of cracks in the wings of Airbus A380 planes, the European Union Aviation Safety Agency requested emergency inspections. A380 여객기의 날개에 균열이 보고돼 유럽 항공안전청이 긴급 점검을 지시했습니다.
And for the headlines and much more, I'm joined by 월터 선생님. Good morning. Well, good morning to you. As always, great to be here. Great to see you. And of course, today I will say to our listeners and viewers a crystal clear good morning. At least here in the Seoul, Ilsan area. 네, 정말 하늘이 굉장히 청명한 아침입니다. 여러분이 계신 곳의 하늘은 어떤 빛깔인가요? 인증샷까지 보내주시면 더 좋겠네요. 문자나 카카오톡 플러스로는 사진도 보내주실 수 있습니다. Show us those blue skies wherever you are. I don't want to jinx it, but we've had 72 hours, 3 straight days of That's crystal true. clear blue skies here in Seoul. 맞아요. 기분까지 좀 전환이 될 정도로 아주 맑은 하늘입니다. 네, 오늘도 그런 맑은 기운으로 방송을 한번 해볼까요? If you'd like to hear the headlines again, you can do so by visiting our website. 여러분이 방금 들으신 헤드라인은 모닝 스페셜 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 무료로 들으실 수 있습니다. 많은 이용 바랍니다. Let's go over the headlines. Headline number 1. The government submitted a request for a WTO council to take up the issue of Japan's restricted exports to South Korea as an urgent agenda item. 정부가 세계무역기구 상품무역이사회에 일본의 경제 보복 조치를 긴급 의제로 상정했습니다. So this news comes to us by way of Seoul's Foreign Ministry spokesperson Kim In-chul, who said in a regular media briefing Tuesday that the South Korean government did submit this request for the WTO Council for Trade in Goods to take up the issue as this urgent matter to discuss. And later that council did in fact adopt that official agenda item. 네, 우리 정부가 국제무대에서 일본 수출 규제 조치의 부당함을 공식적으로 제기하고 나선 게 이번이 처음이죠. Yes, indeed it is. In addition to this council taking up this agenda item, South Korea still has maintained that its relevant authorities are preparing to file a formal complaint within the WTO, which is slightly different than just the adoption of this item on the agenda. Right. And you mentioned in the headline that this is an urgent agenda item, and that's because the original time frame for which to submit agendas of any sort has actually passed. According to reports, it has passed, and that's why the lodging of the request for this agenda item was, as you said, labeled urgent, and it was indeed adopted as that by the WTO Council. 네, 그렇습니다. 그래서 의제 제기 기한이 당초에는 6월 27일이었어요. 그런데 우리 정부가 일본 조치가 7월 1일에 발표가 됐기 때문에 부득이했다는 점을 들어서 긴급 의제로 막판 상정한 그런 모습이고요. 8일 그리고 9일 열렸던 상품무역이사회에는 WTO 가입국 대표들이 상당수 참석한 상태였습니다. 거기에서 한국 측 대표인 백지아 주네바 대사가 일본의 수출 규제 조치는 한 개 국가만을 대상으로 하고 정치적 목적으로 경제 보복 조치를 취하는 점에서 굉장히 부적절하다라고 주장했습니다. Okay, hopefully we'll see a good end to that. But of course, this is going to affect America as well. And to that end, officials will be visiting the US to discuss this matter. 네, 연쇄 타격의 영향권에 있는 FANG이라고 하죠. Facebook, Amazon, Netflix, Google 필두로 하는 그 정보기술 업체들에게도 굉장히 많은 영향을 미칠 수 있습니다. 뭐냐면 일본이 내린 수출 제한 조치가 직접적인 영향을 받는 게 삼성전자 그리고 SK 하이닉스죠. 그런데 이 두 업체의 반도체를 사들이는 게 바로 FANG 업체들이거든요. 그래서 미국과의 영향도 있기 때문에 앞으로도 관련된 회담이 이루어질 예정입니다. Let's go on to headline number 2. China urged the U.S. to immediately cancel a potential arms sale to Taiwan. 중국이 대만에 무기를 팔기로 한 미국의 결정을 즉각 취소하라며 강력히 반발했습니다. So the arms sale in question here is said to total roughly 2.2 billion US dollars. It is said to also include 108 tanks, 250 Stinger portable anti-aircraft missiles, as well as related equipment and support for that equipment, again, estimated to cost roughly 2.2 billion US dollars. 네, 보통 이제 중국 정부는요, 주요 사안에 대해서 강력하게 항의할 때 엄정한 교섭이다라는 표현을 쓰는데요. 이번에 그 표현이 나왔어요. 耿수왕 중국 외교부 대변인이 어제 정례 브리핑에서 중국은 강렬한 불만과 반대를 표시한다. 미국의 엄정한 교섭을
제기한다. 이렇게 얘기를 했습니다. Yeah, the quotation that I have from that minister there in English was saying that China is expressing strong dissatisfaction and resolute opposition to the move by the U.S., saying further that the move grossly interferes in China's internal affairs and undermines China's sovereignty and security issues. 컹대번에는요, 미국이 국제법과 국제관계의 기본 원칙을 위반했다고 주장하고 있고요. 또 하나의 중국이라고 하는 이 원칙과 미중 간의 세 가지 공동성명을 엄중히 어겼다라고도 주장했습니다. And for the U.S. side, they have said that the sale of these arms to Taiwan would not alter the basic military balance in the region. As well as Congress has been notified of the sale, they are then given 30 days to object to that sale. However, most pundits are saying that Congress is unlikely to do so. 네. 또한 그 관영 환구시보는요, 어제 사설에서 미국과 대만이 선을 넘고 있다. 근데 이 선을 정말 넘으면 대가를 치러야 할 것이다. 라는 경고를 내기도 했네요. Let's go on to our next headline. Headline number 3, Hong Kong leader Carrie Lam announced that a controversial extradition bill is dead. 캐리 람 홍콩 행정장관이 범죄한 인도 법안이 사망했다고 선언했습니다. So these remarks came from Miss Lam herself at a press conference on Tuesday in which she said the government's work on the bill had been, quote, a total failure. However, many people are remarking that she did stop short of saying that the bill had been fully withdrawn. In light of that, protesters have vowed to continue their rallies. 아, 그렇군요. 그러니까 어제 기자회견에서 람 장관은 정부가 송환법을 추진하는데 완전히 실패했다라 그러면서 이 법이 죽었다라는 표현은 했지만 철수한다라는 말은 안 했다는 거죠. 그렇기 때문에 계속해서 시위는 이뤄질 것으로 보이네요. Yes, indeed. Many people are saying that that particular language, total failure, the bill is dead, is not a political, or rather it is a political description, is not legislative language. Right. Many people asking really why does she choose not to use this word withdraw? Of course, other people saying that it does leave her some wiggle room to keep things moving. 네. 그러니까 뭐 사망했다, 죽었다 이런 것들은 어찌 보면은 좀 정치 외교적인 단어와 표현이지 법적으로 정말 완전히 없애겠다, 철수하겠다라는 의미를 가지고 있지 않기 때문에 반발하는 모습이 시위대 측에서 보이네요. 대규모 시위가 사실 이 송환법 추진을 중단하게끔 하는 데는 성공을 이미 했었죠. 하지만 법이 완전히 폐기돼야 한다는 입장을 가지고 시위자들은 계속해서 요구를 하고 있습니다. Alright, and of course we'll go on to our next headline. Headline number 4. Afghanistan and the Taliban held a peace conference and agreed on a roadmap for peace to minimize civilian casualties. 아프가니스탄 정부와 탈레반이 평화 협상에서 민간인 피해를 최소화하기로 합의했습니다. So the so-called roadmap for peace here, many people are hoping could hasten the end of the 18-year war there. That war has been going on since the U.S. toppled the Taliban in 2001. The statement did call for an end to civilian casualties and the protection of women's rights within what was called an Islamic framework. It is important to note, I think, that this is, of course, a non-binding agreement. 네, 이번 회의가 이제 아프간 정부 그리고 탈레반이 직접 만나서 평화 정착 문제를 논의한 그런 점에서는 굉장히 뭐 역사적인 회동이다라는 분석도 나오고 있어요. 말씀해주신 대로 2001년 이후 18년째 계속되고 있는 아프간 내전 사태를 끝내기 위해서 모든 당사자가 참여를 했습니다. 그리고 이번 평화 협상이 필요하다는 데 또 견해를 같이 했죠. Now, there indeed have been ongoing talks here, and sort of central to these talks is a withdrawal of U.S. troops from that region. The agreement is hoped to be reached that would see the U.S. troops being pulled out in a return for a commitment that Afghanistan would not be used as a base for terrorism. The Taliban, for its part, is refusing to hold direct negotiations with the Afghan government until the U.S. does announce this timetable for a withdrawal. 네. 그래서 어제는 이제 아프간 민간인들의 인명 피해를 최소화한다는 그런 합의 내용이 들어있는 공동 성명을 발표했습니다. Let's check our next headline. Headline number 5. French President Emmanuel Macron sent his top diplomatic advisor back to Iran in efforts to lower tensions. 이마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령의 외교안보 비서관이 이란의 핵 위기를 둘러싼 긴장 완화 모색을 위해 또다시 이란으로 급파됐습니다.
So much of this centers around the Joint Comprehensive Plan of Action, or the JCPOA, of which we've reported on numerous times recently. That is the agreement that was entered into with the U.S. under the Obama administration, placing certain limits and restrictions on what Iran could do with enriched uranium stockpiles, as well as the level of enrichment. Of course, those levels of stockpiles at least have been exceeded. So now we are having these dialogues between Iran and European nations that are hoping to lead to de-escalation of these nuclear issues. 네, 그렇습니다. 프랑스 대통령의 외교안보 비서관이 또다시 이란으로 날아갔어요. 대통령실인 엘리제궁에 따르면은 이마뉴엘 본 외교안보 비서관이 9일 그리고 10일 이란을 방문해서 말씀하신 JCPOA 핵 합의죠. 포괄적 공동 행동 계획 위반을 둘러싼 긴장 고조를 막기 위해서 이란 측과 대화에 나섭니다. So the United Nations Atomic Council agency had confirmed these reports that Iran had increased the level of its uranium enrichment to a slightly higher degree of purity than what is permitted under that 2015 agreement. And as well, on July 6th, prior to these most recent meetings, President Macron did hold a telephone call with Iranian President Hassan Rouhani, in which they discussed ideas for renewed dialogue, again, to try to lower tensions. 네, 앞서서 마크롱 대통령이 6일 밤 하산 로하니 이란 대통령과 1시간 넘게 전화 통화를 했다고 해요. 그러면서 이제 설득에 나서는 모습을 보였는데 이란 JCPOA의 유지를 위해서 외교력을 모으고 있는 그런 모습입니다. 네, 또 비서관은 지난달 20일에도 사실 이제 이란 핵 문제를 둘러싼 국제 정세가 이제 악화되자 그때도 마찬가지로 그 고위급 회담을 한 바가 있죠. Let's check our final headline. Our final headline this morning, headline number 6. Following a report of cracks in the wings of Airbus A380 planes, the European Union Aviation Safety Agency requested emergency inspections. A380 여객기의 날개에 균열이 보고돼 유럽 항공안전청이 긴급 점검을 지시했습니다. So as it stands now, there has been a report from Singapore Airlines saying that 4 of its Airbus A380 planes, that's the currently largest plane, the double-decker plane, will require these inspections. Exactly what is the issue? It's said to be small cracks on the internal part of what are known as spars in the rear wings. And these are components of the wings, again, internal structure that perform a function of supporting loads and parts of the plane, including the engine and the fuselage. The identification of these cracks does require ultrasonic testing methods. 네, 이렇게 날개에 균열이 보고가 됨에 따라서 유럽 항공안전청인 EASA가 제작사인 에어버스와 항공사들의 긴급 점검을 지시했는데요. 지금 뭐 싱가포르 얘기를 해주셨지만 tell us about which aircrafts are affected here. Yeah, I think a lot of our listeners may be wondering that as we enter the vacation period here in Korea. According to the reports, there are a total of 25 affected planes here. All of these planes were said to be manufactured between 2004 and 2006. The airlines which are currently holding these 25 airplanes in their fleet include, as we said, Singapore Air, Air France, Lufthansa, Emirates, and Qantas. So far, no reports of any effect to either of the two major Korean carriers, as they all took delivery of their Airbus A380 planes well after that 2004-2006 period. 네, 프랑스 현지 언론에 따르면은 점검 대상 기체는요, 에어프랑스, 에미레이트 항공, 루프탄자, 또 전세 항공사, 하이플라이 등 전부 다는 아니지만 이제 몇몇 대 15년 이상 된 기체라고 설명을 했습니다. 근데 대부분 이제 2004년에서 2007년 사이에 인도된 항공사에 각각 인도된 그런 물량인데요. 우리나라의 경우는 대한항공과 아시아나항공도 물론 A380 기체를 쓰지만 우리는 2010년 그리고 2014년 이후에 기체를 인도받았기 때문에 해당되지 않습니다. Safe flying, everyone. Yes, indeed. As we approach that holiday season, I'm sure that's a load off many people's minds. Absolutely. Well, those were our headlines. Let's remind our listeners of the quiz. Well, our quiz today asks this question. Seeking to harm, intimidate, or threaten others who are weaker or vulnerable is known as what? Is that number 1, bullying, or number 2,
cowing. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 쿨링 스포츠 젤 보내드릴 거고요. 또 특별 이벤트로 이번 1부에서 에코백을 총 10분께 드릴 텐데요. 원래 드리는 퀴즈 외에 또 추가로 드리는 선물입니다. 모스 언제부터 듣기 시작했다 이런 사연 보내주시는 분들 중에 10분을 추첨해서 에코백 보내드리겠습니다. 저희 모스의 특별 제작한 에코백이죠. Alright, let's take a break and we'll do that with a song by Cliff Richard. We don't talk anymore.